আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? তো আজকে আপনাদের মাঝে আমি আইফোন 6s এর চার্জিং প্রবলেম ওটা আজকে আপনাদেরকে সলভ করে দেখাবো। তো এটা মূলত ইউ2 আইসি থেকে প্রবলেম। তো প্রথমত এটা একটা মাইক্রো সোল্ডারিং করে দেখব, রিপেয়ার করে। যেহেতু এটা রিপেয়ার করার পরে যদি না হয় সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করে দিতে হবে।
stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকার বেল আইকনটি অন করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।